because of the game, the award being like a lifetime type award, that means I'm obviously gonna die soon. I think that's obvious. No, that was a joke. That was a joke. But and then it's a great honor. It's just such a great honor because you make games to reach people and to connect with people, and you getting an award like that means you connected with somebody. It must be working somehow. Bueno, en principio, como es un premio que se entrega a toda la carrera profesional, es como si me fuera a morir dentro de poco tiempo, ¿no? Pero bueno, es broma, nada más. Pero bueno, sí que es un honor porque es un reconocimiento de la labor que has realizado a lo largo de todos los años. You know, 20 years ago, 25 years ago when I started in games, it was mostly just a hobby. It was like something that we all just liked and we're making to entertain ourselves, and it was like a small group of hobbyists. And, you know, it started to appear in more and more places and be on, you know, people on television were talking about it, and now it's huge, but I feel like it's surprising that it's such a big industry, but I still think it has a lot of room to grow and mature as an art form, and so the future of it is really exciting. Bueno, la verdad es que más que 20 hace 25 años, ¿no? Y todo empezó como a modo que una afición, pero poco a poco ha ido creciendo cada vez más y de ser una afición se ha convertido en un sector muy serio y yo creo que en el futuro va a seguir creciendo infinitamente más todavía, si cabe. Yeah, when I first started, it was this kind of magical dream job, just coming out of school and working at Skywalker Ranch, and being surrounded by George Lucas's Empire and Star Wars. But also, it was just making games before the internet, when you weren't exposed to so many opinions all the time, and it really was just a small group of like friends making a game. I would write jokes to try and make the other guys laugh in the office, and it was kind of a quieter time. But there's also a lot of benefit to having the exposure that the internet provides. You do get a lot of opinions, and not all of them are nice, but a lot of them are really, really supportive. So just finding that that feedback from someone that you made a connection with is worth it in the end. Bueno, al principio la verdad es que lo que fue fue una especie de sueño y poco a poco eso se fue transformando en una realidad y poco a poco fue adquiriendo cada vez más propagación y eso al final ya llegó a alcanzar unos canales infinitamente superiores y bueno, se empezó a diseminar por internet y demás canales y llegó a crecer muchísimo. Could Guybrush Threepwood be a protagonist in a game today? Yes, of course. I mean, games are a lot darker and grittier. It seems like people are interested in like these kind of like over serious, scarred, you know, anti-heroes, and so I think Guybrush would actually be refreshing. I think one of the things the games industry needs to always remember is its lighter side. So I hope. Sí, bueno, este personaje yo creo que podría ser un protagonista en un juego hoy en día, pues claro que sí, porque los juegos son mucho más oscuros y mucho más bonitos y a la gente le interesa este tipo de, no sé, personajes antihéroes y este tipo, y yo creo que este personaje que citas sí sería un personaje refrescante y creo que, bueno, pues siempre será recordado. I think a lot of people didn't see a lot coming out of Graphic Adventures for years and assumed it was dead, but I think when we did our crowdfunding for Broken Age, it showed that there were a lot of people out there who wanted to still play adventure games, and I think they felt like the games had moved on past it, but they still wanted to play these games that moved at a slower pace and that were all about story, and so I think as long as people are here that want to play the games, there'll always be adventure games. Sí, bueno, yo creo que hay mucha gente que no vio estos juegos durante años y pensaba que estaban muertos, pero creo que cuando hicimos el crowdfunding para este juego demostró que había mucha gente por ahí que sí que quería seguir jugando a estos juegos de aventura y pensaron que ya no estaba de moda aquello, pero no, pero bueno, ellos querían jugar a un paso más lento y todo tenía un relato y bueno, siempre que haya gente que les guste siempre habrá este tipo de juegos de aventura también. Well, you know, The Cave was made at Double Fine, but by Ron Gilbert, who was the creator of Monkey Island. So I think it's really natural that it had both the mechanics, some of it from Maniac Mansion as well, the switching of the different characters. And I definitely think it had that style of kind of lighthearted, but also very serious. There's a very dark tone to that game. And I think that it has that Ron Gilbert flavor, you know. But
I think there are a lot of the games that we make, even Psychonauts, has an adventure game component to it hidden behind a platformer. And so I think it just once you make adventure games, you have this way of thinking about story and characters and puzzles that permeates whatever kind of game you make. Bueno, el The Cave lo hizo Robert Gilbert, que fue el creador de Monkey Island, y me parece que es totalmente natural que tuviera la mecánica del cambio de los diferentes personajes, y yo creo que tenía ese estilo también, ese estilo que era como liviano pero también era muy serio. Hay un tono muy oscuro a ese juego y me parece a mí que, bueno, tiene ese sabor de Rob Gilbert, pero bueno, aún así creo que hay... Bueno, incluso Psychonauts, por ejemplo, que tiene un componente de juego de aventura que está detrás de la plataforma. Entonces yo creo que una vez que haces los juegos de aventura, lo que tienes es esta manera de pensar en las historias y los puzzles que llega a cualquier tipo de juego que puedas diseñar. Yeah, Broken Age was a big surprise how successful that crowdfunding campaign was, but it was really great because it allowed us to work directly with the people who funded the game. They were the players, and we only had one boss, which was the player, which is the way it always is. Like, we always want to make a game the players like, and now they were the people we were accountable to, not just creatively, but also financially. So it actually made sense, and it kind of eliminated the middleman, if you will. Like, we were not working for some big company that was telling us what to do. We were working directly for the game's players, and that's why I think crowdfunding is here to stay, and why we're going to use crowdfunding for our next game too. Bueno, esto fue una gran sorpresa, el éxito que tuvo la campaña de crowdfunding, pero realmente estuvo muy bien, puesto que nos permitió trabajar directamente con la gente que financió el juego y que son los jugadores. Y solamente teníamos un jefe, que es el jugador, y que siempre queremos hacer un juego que les guste a los jugadores. Y son gente a las que tenemos que rendir cuentas, no solamente creativamente, sino financieramente. Así que tenía sentido, y digamos que eliminaba el intermediario, por decirlo de alguna manera. No trabajamos con una gran empresa que nos decía qué es lo que tenemos que hacer, sino que trabajamos directamente para los jugadores, y de ahí que creo que el crowdfunding se va a quedar y que vamos a tener crowdfunding para nuestro siguiente juego también. Free to play is really interesting, and we made a free to play game, Middle Manager of Justice, and on mobile, and I think it was an interesting model, but it depends on the game, and I think for most of the games that we make, you know, we think of them as these kind of premium titles that we work really hard on. We're crafting this work of art, and we're promising you that it's worth money. That's kind of the act of faith we're asking. It's like, look, we're saying that we worked really hard to make something nice, and it's worth money. Trust us and buy it. I feel like that's something we're more comfortable with than free to play. But I think there are a lot of good free-to-play games out there, and some really people are innovating on the models of it. Something like Crossy Roads or something like that is great for that kind of game. I'm just a little scared of it. I'm still scared of it myself because it's so different, you know. Sí, es interesante. Hicimos uno que es el Middle Manager of Justice, un free to play para móviles, y me pareció que era un modelo interesante también, pero esto depende también del tipo de juego, y creo que para la mayor parte de los juegos que hacemos nosotros, digamos que son títulos en los que trabajamos duro, son obras de arte, y os prometemos que esto vale dinero, y digamos que es la fe que invertimos y que decimos que nuestros productos están bien, confiaros de nosotros, comprarlo. Y yo creo que hay muchos juegos free to play que están muy bien, y se están innovando muchos modelos en la actualidad, y yo creo que, bueno, me da un poco de miedo, pero bueno, me sigue dando un poco de miedo porque es un sistema tan diferente, pero aún así funciona. Yeah, that's the next game that we're going to release at Double Fine, is a remaster of Day of the Tentacle, which is the first game I was the project leader on. And we were able to go back to the archives and find all this original concept art that hasn't seen the light of day in 15 years. And we found the original also source recording sessions for all the voice. The original game had a lot of compressed voice in it, and you can kind of hear the artifacts of compression in it. And we took the original recordings and re-edited them so they all sound really nice. And
we've repainted all the backgrounds to be both new and beautiful looking, but also true to the original feeling, really simple look of the first game. And then we're adding developer commentary. So the original team got back together, Peter Chan and Larry Ahern and Peter McConnell all got together and talked about the game, and you can hear those as you play the game. So for anyone who remembers the old game, there's a lot of new, deeper ways to look into the old game. And then for people who've never heard of it before, we've added things to the interface to give you a lot of options to make it play like a modern game. And so for new audiences or old audiences, the idea is that there's a lot in there for both. Sí, el siguiente juego es un remaster, una remasterización, y que fue el primer juego en el que yo era jefe de proyecto. Entonces hemos vuelto a los archivos para encontrar todo este arte conceptual que no salió desde hace 15 años, y encontramos también las grabaciones de voz originales, y había mucha voz comprimida y podías oír los artefactos por la compresión. Entonces tomamos las grabaciones originales y las hemos reeditado hasta que suenen verdaderamente bien, y hemos cambiado todos los fondos para que tengan un aspecto mucho más bonito, pero que también sean fieles al original, ¿no? Como si estuvieras viendo el juego original. Y el equipo original, Larry Ahern y Peter McConnell y otros, se reunieron para hablar sobre el juego, y se pueden oír esos comentarios cuando vas jugando el juego. Entonces, para cualquiera que recuerde el juego antiguo, hay muchas maneras diferentes de analizar el juego antiguo, y para los que no lo conocen, bueno, pues hemos añadido cosas a la interfaz, tenemos más opciones para que parezca o dé la impresión de ser un juego bastante moderno. Entonces aquí hay muchas cosas que sacar. Muy